Hi viewers, how are you all? Well, last episodes nunchi we are learning how to use could, can and then may. We used all those things, some magical words we learned, and we are also, yesterday we learned about like, isn't it? Do you like, we asked. Now, till now we have introduced the you and I pronouns, subject pronouns. Now let us slowly dive into another concept. Well viewers, here before doing that, let me introduce a new topic which is very useful for us in the further episodes. Now let us put in a pictorial way, ante oka picture lo chupistanu. Now viewers, we are slowly driving into the subject pronouns concept. Intavaraku we learnt it, right? Asal when we are using this kind of subject pronouns, what happens in the question form, what happens when we are doing it in the answer, is it? Now what are we are going to start out now or learn subject pronouns, is it? Before this subject pronouns, we might have vaguely learnt about I, you. Ee rendu we were very comfortable. Now the another one is he, she, it, and we go with we and they. This is the whole concept of the subject pronouns. Prior to this, we learnt about I, we learnt about you. Now in this episode, let us work out on this particular he, she, it pronouns. What does they exactly means? Inka technical ga velte, you have like chala in-depth ga velte, this is like a first person singular, second person singular, third person singular అని చెప్తారు. మనకు అదంతా అవసరం లేదు ఇప్పుడు. As of we are learning in the basic level, that to communicative English కాబట్టి, so without like మనం కొంచెం will learn it in the earlier episodes లో ఎలా నేర్చుకున్నామో అలాగే నేర్చుకుందాం easier way లో. So what are we working out to in this episode? We are working out with he, she, it. Once again viewers, inkokkasari subject pronouns intavaraku we learnt about you and I, and apart from that, today we are learning about he, she, it. Ante ee moodu unnappudu what happens to the verb? There should be some change, isn't it? That we are going to learn in this episode. Well, my dear viewers, as we discussed earlier, now viewers, we learnt about the subject pronouns. So he, you, I నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు today we are learning about he, she and it. What happens to this? And మీకు గుర్తే ఉండుంటుంది, second episode lo we learned some verbs like to drink, to wave. Do you remember viewers? I think some viewers are connecting it, right? To drink, to eat, very good, to drive, to wave, to read. Okay, well, we learned some verbs. Is it even first second class lo, I guess, if I'm not wrong, మీకే బాగా గుర్తుంటుంది. సో ఇవన్నీ we learnt it already, isn't it? Well, ఈ verbs మళ్ళీ అగైన్ సమ్ వ్యూవర్స్ పోస్టెడ్ దట్ వాట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫినిటివ్ వర్బ్ అని మొన్న అడిగారు, చదివాను నేను కామెంట్లో. సో అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ టు యూ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇట్ టు యూ మై డియర్ వ్యూవర్స్. టు వేవ్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెన్ టు ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అ వర్బ్. ఆల్రెడీ వీ లెర్న్ లైక్ వర్బ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాక్షన్ వర్డ్స్, దాన్నే క్రియాపదాలు అంటారు తెలుగులో. ఎప్పుడైతే ఒక వర్బ్ టుతో అసోసియేట్ అయి ఉంటే దానిని వీ సే ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటివ్ వర్బ్. జస్ట్ జెంటిల్ రిమైండర్ టు యూ పీపుల్, అంతే. నిన్న చెప్పుకున్నాం మనము, మళ్ళీ ఇంకొకసారి. సో రిపిటేషన్ మేక్స్ పర్ఫెక్షన్, రైట్? వీ గెట్ ఇట్ స్టక్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. వెల్, సో హియర్ హీ, షీ, ఇట్ వీటితో ఉన్నప్పుడు ఇదివరకు ఏం చేసాము, ఇంకొకసారి యూ కానీ ఐ కానీ తీసుకున్నప్పుడు వీ జస్ట్ టేకెన్ దట్ వర్బ్ హియర్, అంతే. టు ఎరేస్ చేసేసి ఈ వర్బ్స్ మాత్రమే రాసుకున్నాం, ఇజంట్ ఇట్? We did that, is it? Do you like ice cream? Yes, I like ice cream. I'm repeating the yesterday's sentence, right viewers? Good. Now he, she, it, ఈ మూడిట్లో
all these three, when they mingle or get associated or entangled with these verbs, what happens? We need to add s to the verb. Ante read ఏమవుతుంది? Let us take the first verb. Is it to read? Good. Now what happens when he, she, it is there? Yes, according to this we learnt like we need to add s to that. Very good, viewers. Can I ask you one more question? Yes, drink. What happens to drink when you go with dento? He, she, it. ఈ మూడితో ఉన్నప్పుడు what happens to the verb అనేది we are learning it today, isn't it, in this episode. So here what happens to drink? Yeah, wonderful. It becomes or drinks, isn't it? Well, can I go with the next verb? Eat. Yes, good, viewers. You are on the track. I'm so happy for that. So what happens to this? It becomes eats. Amazing. Right. Now can I switch to the another one with your permission? Yeah, absolutely. To drive. Good. What happens to this? It becomes drives. Fantastic. Now what is the another one? Last but not the least, to wave. Very good, viewers. So what happens to this? Yeah, amazing. Good. So we learned this, right? Do you just have a glance on these two set of verbs? We missed out one, isn't it? What is that? Yes, good. To go. We did not do this. See, all the verbs we did, like to read, to drink, to eat, to drive, to wave, but we did not come across to go. We just left it, is it? Now can we learn it? Yeah, very good. So ఇంకొక చిన్న రూల్ ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నాము? ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తాను బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ వైల్ స్పీకింగ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద లెర్నర్స్ కొంచెం తడబడతారు ఇక్కడ. ఐ రీడ్స్ అనేస్తారు గబుక్కున. సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది? గ్రామటికల్గా మనం ముందే ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఇంట్రొడక్షన్లో నేర్చుకున్నాం. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ విత్ బిందు అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ స్ట్రక్చరల్ కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ఇజంట్ ఇట్? లెర్న్ ఇట్, రైట్? గుడ్. నౌ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైపోయింది? ఎస్ యాడ్ చేస్తూ వచ్చాం వర్బ్స్కి. అందుకనే ఐఎమ్ జస్ట్ ఎంఫసైజింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ రూల్. నౌ ఇంకొకటి టు go, is it? Now in this to go, this is ending with what? Good. O, is it? Well, whenever the verb ends with o, thumb rule enti? Add s to the verbs when he, she, it is there. That's mandate, right? Now ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది? go, o తో ఎండ్ అయింది కదా. Whenever the verb ends with o, this changes to GOES. Have you ever come across GOES in your learning process? Did you learn it? Because the rule says that you need to add S అనేసారు కదా. మళ్ళీ ఈ వర్డ్ ఎక్కడైనా చూసామా మనము? మనకి ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా కూడా పిల్లలు చదువుతున్నప్పుడు లేకపోతే న్యూస్ పేపర్లో చూస్తున్నప్పుడు we did not come across this word, right? This is not at all good, correct? అప్పుడు ఏం చేశారు? ES యాడ్ చేస్తారు. అంటే ఇంకొక రూల్ ఏంటి? when a verb is ending with O, we need to add ES. Once again, viewers, for your information I'm telling to you, like to the verb, when we are using he, she, it, you have to add S to the verbs by removing to, right? Now when the verb is ending with O, what do? We need to remove to as usual. Very good. And what we need to add? Extra E, GOES, because the verb is ending with O, we are adding ES. Inkokati think. This is an open-ended question to you all, viewers. So మీరు గోని గోస్ అనేసాం కదా, ఇంకొక వర్బ్ ఓతో ఎండ్ అయ్యేది, అది మీ చాయిస్. మీరు థింక్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి. దెన్ విల్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ us. Right, viewers? So what did we learn? We learnt the subject pronouns. Once again I am recapping you, my dear viewers. We learnt the subject pronouns I, you, he, she, it, we, they. Did we? Yes, I guess, because earlier to this we have a flower kada. Flower lopala I wrote subject pronouns and rasanu. Chuttoor petals lo I, you, he, she, it, we, they rasanu. Is it? Right, good.
Now we slowly have taken into the learnt verbs. E verbs, when they are associating with he, she, it, what happens anedi we are learning it. So what did we do? We added s to the verbs. And another clue is, if a verb is ending with o, we need to add es to the verb. Am I clear, viewers? And I have given a small task for you. It's an open-ended question. Let you think what verb ends with o, and we'll switch it to that. Okay? Thank you, viewers. We'll see you in the next episode.